భార్గవి పిల్లై అంటున్నారు, తెలుగు వాళ్ళు అంటున్నారు, బట్ ఎక్కడో సమ్ మిస్ మ్యాచ్ ఉంది. Tamil and Telugu. So it's like a mixed culture. And I'm married to a Andhra boy. పాప తోటి కూడా నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. లవ్ మ్యారేజ్, లవ్ మ్యారేజ్. లవ్ మ్యారేజ్. నా వాడు ఎవరే, నా తోడు ఎవరే, ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే. వీళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ చాలా గట్టిగా వినిపించేది. Like if you're from the industry, so కొంచెం fast గా ఉంటుంది. So now sometimes when I tell him వస్తావా నాతోటి, he's like no, వద్దు. I get bored. हमने किया शान से. My God. హాయ్, హలో, నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఆర్ పాడ్కాస్ట్. ఇంతవరకు పాడ్కాస్ట్లో కాస్త సీరియస్గా లేకపోతే కాస్త ఇన్డెప్త్గా ఇలా మాట్లాడుకునే షోస్ మనం చూసారు కదా. అఫ్కోర్స్ నేను చేసింది, మీరు చూసింది. ఈరోజు పాడ్కాస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. చెప్తున్నాగా, మాట ఇస్తున్నాగా, రాసేసుకోండి అంతే. ఎందుకంటే తను పాడితే ఆ పాట కూడా ఆట ఆడేస్తుంది. తను గొంతెత్తితే ఊపుకి ఉత్సాహం వస్తుంది. మామూలుగా ఉండదు పాడితే. మైక్ అయితే షేక్ అయిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. దట్స్ ట్రూ. ఇండియన్ షకీర్ అని చెప్పి ఏఆర్ రెహమాన్ అన్నారంటే అర్థం చేసుకుని నేను మీ ఊహకి విడిచిపెడుతున్నా వాట్ షీ ఈజ్. ఈ పాటకి మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది తను ఎవరో, ఎందుకంటే ప్రోమోలో చూస్తుంటారు కాబట్టి. షీ ఈజ్ నాన్ అదర్ దెన్ అవర్ ఓన్ భార్గవి పిల్లై టు RTV ఆర్ పాడ్కాస్ట్. Bhargavi Pillai garu, thank you so much for joining with our podcast. Thank you. That was such a lovely intro. Thank you. Pappu dance ala in tarvata, apart from Rahman sir, Yeah. the best compliment that you got from industry, who is that? Evaru? Everyone, నేను అన్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ తోటి, with whoever I've worked, they've always appreciated my voice. And నాకు, once when I've sung for a music director and they say చాలా బాగా పాడావు, so that's like my biggest compliment, because when you are singing for a music directors, it is their song, it's their baby. True. And as singers, when we are singing, we are emoting, and so once when they like our voice, so I feel that's the biggest compliment any singer can get it. Okay. ఈ మధ్య సింగింగ్ కాంపిటీషన్స్ కావచ్చు, సింగర్స్ని చూస్ చేసుకోవడం విషయంలో కాస్త బ్యూటీను లేకపోతే కలర్ కాంప్లెక్షన్, మేబీ ఎస్పెషలీ ఇన్ టాలెంట్ షోస్, వీటిలో కలర్ కాంప్లెక్షన్ కూడా ఒక రీజన్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఒక చర్చ అయితే ఉంది. ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. అవసరమా ఇప్పుడు అది కలర్ కాంప్లెక్షన్ కూడా అంత సీరియస్గా తీసుకునే సందర్భాలు? To be honest, I feel very sad, but I see this in India. మీరు ఫేర్గా ఉంటే మీరు pretty. మీరు ఫేర్గా లేకపోతే you are not considered pretty. Okay. And even, when they are casting a heroine also, I see like their first preference is fair looking. మీరు ఒక పేపర్లో ఒక బ్రైడ్ది కూడా యాడ్ చేస్తే ఫేర్ లుకింగ్ బ్రైడ్ కావాలి. True. So that is the first preference. I don't understand. వాళ్ళు complexion తోటి what are they going to achieve? True. మనసు బాగుండాలి. I believe in that. A person's heart needs to be good because, after 50, 60, they're not going to be the same. Wrinkles will come, grey hair will come, but it's the person that you're going to be with. So if you are not with the right person, then what is the point? Great words, Bhargavi. మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు I mean every word is coming from your heart. Yeah. Right? Yes. Okay. మీరు రెహమాన్ గారితో పనిచేశారు, మణి శర్మ గారితో పనిచేశారు, దేవిశ్రీ ప్రసాద్, చక్రి గారు, కోటి గారు, అండ్ Keeravani sir, Keeravani Harris garu. sir, GV Prakash. అది పెద్ద లిస్ట్ ఉంది ఇంకా. సో ఎవరిని అడగను, నేను దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గురించి అడుగుతాను ఫస్ట్. So I've known Devi, but I've not sung for him so far. Oh. అవును, దేవి తోటి Okay. ఇప్పటి వరకు పాడలేదు. ఓకే. Yeah. బట్ నేను ఒక స్టేజ్ షోలో మిమ్మల్ని ఇద్దరిని చూసినట్టు గుర్తు. కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. కరెక్ట్? ఉండొచ్చు, like couple of times, like if I'm performing, he's come. But ఇప్పటి వరకు సాగర్ తోటి కూడా. ఓకే. Yeah, I've performed with Sagar also, but I've not sung for Devi. ఎప్పుడైనా అనిపించిందా దేవి నాకు ఒక పాట Yeah, I keep telling him, Devi, you need to give me a song, but hopefully, yeah. ఏదైనా అంటే నేను నార్మల్గా అడుగుతున్నాను, లైక్
ఈ దయచేసి పెద్ద పెద్దగా ఏం చేసుకోకండి దీన్ని. Yeah. చాలా పాటలు వింటూ ఉంటాం. ఫర్ సపోజ్ ఒక స్టోరీ ఉంది నా వరకు వస్తే, Yeah. అరే ఈ స్టోరీ నేను చేస్తుంటే బాగుంది అని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. Yeah, సో correct. అటువంటిది ఏదైనా పాట, అది చాలా పాతది ఉంటుంది. కావచ్చు, Yeah, లేదా yeah, ఇప్పుడు yeah, yeah. ఎనీ వన్ సాంగ్, There are a lot. Like ఈ I పాట feel- నేను ఈ పాట నేను పాడింటే బాగుందినేమో నాకు అని yeah, చెప్పి. like that. There are so many. Like right now, like I feel "Oo Ante Mava" was such Huh? a cult song. You మొత్తం know. ఊపేసింది. Yeah. Can you So have 2 lines? మీ Sure. గొంతులో మేము వింటాం. కోకా 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 పడితే కొడుకురుమంటూ చూస్తారు, కోకా పెట్టి గౌను వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు, కోకా కాదు గౌను కాదు కత్తుల్లోన ఏముంది, మీ కళ్ళల్లోనే ఉంటా ఉంది మీ మగబొట్టే వంకర బుద్ధి, ఊ అంటే అమ్మవా, ఊ అంటే అమ్మవా. So yeah, so like that, there are so many songs. Yeah, like, you know, when I'm driving, I listen to something on the radio. I'm like, ఇక్కడ ఒక wow, మాట that's so- చెప్తా, సంథింగ్ లిజనింగ్ అంటున్నారు కదా. నేను Yeah. ఇందాకలా మీరు ఇంటి నుంచి బయలుదేరి షీస్ కమింగ్ టు స్టూడియో మధ్యలో కాల్ చేశాను, అంటే ఎక్కడున్నారు భార్గవి గారు అని చెప్పి. Oh, మీరు music. Okay, yeah. సో నరాల్లో జీర్ణించుకుపోయింది మీకు మొత్తం. ఐ థింక్ అబ్జర్వ్ చేసేసుకున్నారు మ్యూజిక్ ని మొత్తం మీరు. Yeah. For me, music is life, I could say. Like, it just, you know, when I'm feeling down, I listen to music and it just uplifts me. But it depends. You know, nenu ఏ mood lo unnanu. Like, if I'm home, if it's the weekend, then koni ghazals. I listen to a lot of artists. Like, I can listen to a K-pop and then I can listen to a ghazal. So నేను అట్లా కూడా స్విచ్ అవుతున్నా. I listen to a lot of Punjabi music as well. వావ్, Yeah. So I listen to everything. లవ్లీ. ధనేంద్ర గారు, ఆ వైవిధ్యం మీలో ఉంది. అండ్ మీరు పాడుతూ ఉన్నారు, చాలా రోజుల నుంచి మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు, ఒక హైట్ చూసారు కంప్లీట్. ఒక టైంలో నాకు గుర్తుండి, కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, భార్గవియే కావాలి, భార్గవి ఉండాలి అనే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయారు. Yeah. అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ భార్గవి ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ దట్? ఏం జరిగింది? No, ఏం జరగలేదు. But I just took a step back. I became little choosy. I didn't want to be seen everywhere or anything. You know, I was in Hyderabad only. So, and our time low, I feel so many people came and అదే నేను చెప్పాను కదా ముందు కూడా, if you're still sitting and weeping, someone will overstep you and go forward. So అదే అయిపోయింది. And అదే, you know, when I started, just there were like a handful of singers. But ఇప్పుడు with the competition, I feel every day there are 20 singers coming in. And నా టైంలో I still remember నేను ఒక డెమో CD లాగా చేశాను. And I used to go to every music director, hand it over, sir, please వినేసి తర్వాత నాకు ఒక, you know, you should give me a song. But ఇప్పుడు ఎంత ఈజీ అయిపోయింది. You can send it through WhatsApp. And social mediaలో రికార్డ్ చేసి if you put it, వైరల్ అయితే అంతే. You know, but అది ఎక్కడ చోట మీకు ఆఫర్ వచ్చేస్తుంది వైరల్ అయితే. yeah, but again I feel that's a very short term this thing. With social media, it's got its plus and minus also. Ippudu with the social media presence, your likes, your followers, that holds more importance. Meeku enni followers unnai, enta likes vastundi, enta views vastundi. They don't see the person's hard work, what they have put from, you know, their beginning. because ippudu kuda I see so many music directors, so many singers, old school. They have to compete with the new generation. True. You know, so many old music directors, they are telling about their own songs, which I feel bad. Like, and these are legendary music directors that we are talking about. But they have to talk about their songs. It's the social media. So it's got its plus and minus as well. మీరు ఇందాక అన్నారు క్యాసెట్ తీసుకొని There వెళ్ళేవాళ్ళు was అని nothing, yeah. So నేను actually ఆ టైంలో అంటే performance, నాలాంటి yeah. వాడికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే, సరే మీరు క్యాసెట్ ఇచ్చిన వెంటనే వినేస్తారా? అప్పటికి కూడా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది, ఈ లెవెల్ ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ ఉంటే అప్పటికి ఆ టైంలో అంతా లేదు, because see, there was no social media. ఓకే. There were just like a very few singers at that point of time, like handful. And especially na voice ki, అవును. there were like a very few. So I still remember నాకు ఆ టైంలో కాల్ కూడా వస్తే they would wait for me. But ఇప్పుడు కాదు, మీరు ఉన్నారా, సరే, లేదా ఓకే మ్యామ్ మళ్ళీ చూద్దాం, ఇంకొకరు ఉంటారు. యా అంతే. సో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అ వెరీ షార్ట్ బ్రీఫ్ కాన్వర్సేషన్. మీరు లేకపోతే సరే మ్యామ్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్కి చూద్దాం అంతే. లేదు, వెన్ ఐ స్టార్టెడ్, సరే మ్యామ్ మీరు ఎప్పుడు వస్తారు,
we will do it according to your convenience. ఓకే, విత్ యువర్ పర్మిషన్ నేను ఈ సబ్జెక్ట్ అడగాలనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ జస్ట్ Sure. Yeah. విమెన్ సెక్యూరిటీ Mm. అండ్ ఈ టాపిక్ మీద మాట్లాడినప్పుడు ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా అతీతం ఏం కాదు. Yeah. ఎక్కడో చోట ఎవరైనా ఉండొచ్చు, బట్ ఇండస్ట్రీ గురించి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటారు. Yeah, yeah. వాట్ అబౌట్ సింగింగ్? ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది? హౌ ప్రొటెక్టెడ్ విమెన్ ఆర్ ఇన్ మ్యూజికల్ ఫీల్డ్ ఆర్ లైక్ See, I సింగర్స్గా? can't talk about the Everyone. other singers' experience, but na taraf nunchi I can say, touch wood, thanks to God, I've never had a bad experience. Never. Except, you know, like sometimes my voice is being replaced or something, but till date, no one has misbehaved, nothing. It was always very professional, even when it came to my live live shows or my playback singing. ఓకే, Yeah. అంటే బహుశా మీరు అన్నారు. And I feel sorry to cut you off as well, but I feel how you project yourself as well. రైట్, దిస్ You ఇస్ know, ద రైట్ this is also very important. మీరు ప్రొఫెషనల్గా వెళ్ళేసి పాడేసి మీ పని అయిపోయింది కదా, యూ షుడ్ జస్ట్ లీవ్. స్టేజ్ షోస్కి కూడా యూ హ్యావ్ టు కమ్ ప్రిపేర్. టైంకి వెళ్ళేసి సౌండ్ చెక్ అయిన తర్వాత యూ గెట్ డ్రెస్డ్, go do your show and leave. So, you know, then for all this, you won't have any time kuda. మీరు ఇంకోటి ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. Correct. Exactly. ఓకే, Yeah. గాట్ ఇట్. మీరు కనుక ఛాన్స్ ఇస్తే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ట్రై టు హోల్డ్ దట్. But see, in Akkadiki. today's time, that's a no. Whether a woman is wearing a burqa, whether she's wearing a salwar kameez or a sari, but a person will look at a woman as an object, రైట్ పాయింట్. you know. Yes, So yes. I believe in that. But I also believe in Hindi there is a saying, jaisa des vaisa bhes. మీరు గుడికి వెళ్తే you should wear like a sari or whatever is an appropriate dress. మీరు క్లబ్కి వెళ్తే you wear like a dress, short dress or whatever is apt for that this thing. So I always believe in that. But again, I'm not body shaming or anything, but it's your body, whatever you're comfortable. But if you're wearing a mini dress in a club, no one is going to like stare at you because everyone is mostly dressed up like that. But our dress వేసుకుని మీరు టెంపుల్కి వెళ్తే, you know. లవ్లీ వర్డ్స్ భార్గవి. Yeah. నేను ఎందుకు మిమ్మల్ని మాట్లాడగానంటే ఉమెన్ ఆబ్జెక్టిఫికేషన్ అని చెప్పి ఈ మధ్య Yeah, చర్చ yeah, జరుగుతున్న తరంలో మీరు మోడర్నైజ్డ్గా ఏ లెవెల్లో ఉంటారో మాకు తెలుసు. Yeah. బట్ నెవర్ ఎవర్ నేను విన్నది Yeah. యూ హ్యావెంట్ గివెన్ ఎనీ స్పేస్ టు పాయింట్ అవుట్, ఈవెన్ టు కామెంట్, ఒక Yeah, చిన్న కామెంట్ కూడా yeah. చేసే స్పేస్ ఇవ్వరు. Yeah. సో అందుకోసం అడిగా. Yeah. సో లవ్లీ. అండ్ యూ వాంట్ సే సంథింగ్ లైక్ మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో హౌ వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. That's what మీరు, you know, అంటే you వస్తున్న అమ్మాయికి just, బికాస్ yeah. అవకాశాల కోసం ఎదురు చూసే గద్దలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. సో నాకు Vultures కూడా are there. యాక్చువల్లీ యూనో చాలా మంది యూనో బిఫోర్ దే యూస్ టు సే మీరు జస్ట్ స్టూడియోలో వెళ్ళొచ్చు, యూనో ఎందుకు మీకు వై డూ వాంట్ టేక్ అన్ అపాయింట్మెంట్, జస్ట్ అక్కడ వెళ్ళొచ్చు, చూడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉంటే. ఐ సెడ్ నో, ఐ వాంట్ టేక్ అ ప్రాపర్ అపాయింట్మెంట్, టేక్ అ టైమ్, go meet and then come back. Because see, as a woman, we Got can't it. be hanging in the studio from morning to night, you know, just joblessly doing nothing over there. A man still doing that, no one will question. Right. You know, if a woman is మన there, సొసైటీ అలా ఉంది. ఇట్స్ Yeah. నాట్ అబౌట్ సమ్, మన సొసైటీ అంత రైట్. if a man is sitting there from morning to night, no one is Nobody going to will say, question. But if same thing a female is doing, they're like, what are you doing here from morning till night? What work you have? So they won't think the right way. Only the wrong thoughts will come. So I've always believed whenever I have to go meet someone, take a proper appointment, go visit them, come back. And again, as I mentioned, be professional, act professional. So, you know, you won't give the other person a chance. రైట్ ఫర్ రైట్ ఫర్ Yeah. లవ్లీ. నేను ఎందుకు క్వశ్చన్ అడిగానంటే మిమ్మల్ని, ఐ మీన్ నా కొలీగ్ ఒక అమ్మాయి, Yeah. షీ ఈజ్ ఆల్సో డస్క్ స్కిన్. Yeah. ఈ కలర్ కాంప్లెక్షన్ గురించి వచ్చినప్పుడు తను ఫేస్ చేసింది క్రిటిసిజం, బట్ షీ మేడ్ హర్ సెల్ఫ్ దట్ డస్క్ స్కిన్తో తను ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది. Yeah. తను అడిగాను, నేను ఇదే క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు లైక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నావు కదా, ఎప్పుడు వచ్చాయంటే మన చుట్టూ గద్దలు ఉంటాయి సచిన్, ఆ గద్దలకి మనం ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు అంతే. Correct. And it's just not in our profession, it's everywhere. 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 ఎవ్రీవేర్. Everywhere.
గ్రేట్ వర్డ్స్ భార్గవి గారు. ఇక్కడి నుంచి ఏదో సరదాగా జరుగుతున్న చిట్చాట్లో ఒక సీరియస్ కొంచెం సీరియస్ ఐ థాట్ దిస్ ఇస్ నీడ్ ఆఫ్ అవర్ Yeah, బికాస్ yeah, ఒక yeah. సీనియర్ సింగర్ గా Yeah. యు ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ Yeah. ఐ థింక్ 30 years or 20 years. అయ్యో మై ఏజ్ విల్ కమ్ అవుట్, బట్ యా చాలా టైం అయిపోయింది. మణి శర్మ గారికి పాడారు కదా. యా యా అండ్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ మణి శర్మ గారి గురించి ఒక్కసారి అండ్ లేటర్ ఆన్ మిగతా వాళ్ళ గురించి yeah. He's also an amazing musician. Like, you know, I've grown up listening to his songs, but with Sir, Bayam koncham ekkuva untundi. He's very strict, you know. So I still remember, like, sometimes nenu dub chese time lo if Sir is there, I'm so scared. But the minute Sir would leave, I would ask the engineer, Sir, vellipoyara? They're like, yeah. I'm like, yeah, okay, now I can, you know, relax a little more. But I feel Bayam Toti, he takes out the best in you. ఓకే. You know, so yeah, that way is he's an amazing musician. And then Keeravani sir also, you know, to have a chance to work with him was a dream How did you get that? for me. Again, I given him my demo CD and he called me, and sir ki kuda chala songs padanu, and I'm like, he is one of my personal favorites. అవును, చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు Yeah. కీరవాణి గారు చాలా దగ్గరుండి నేర్పిస్తారు, like, Very చాలా nice, జాగ్రత్తగా. very nice, very sweet person. మణి శర్మ గారికి ఏ పాట పాడారు? చాలా యాక్చువల్లీ స్టాలిన్ మూవీ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. I'm sorry. స్టాలిన్లో ఐ డిడ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్, అండ్ తమిళ్లో కూడా పాడాను. దెన్ తెలుగులో బొమ్మాలి సాంగ్కి అగైన్ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి. మనీ సార్ గాట్ మీ ఇన్ టు రైటింగ్ లిరిక్స్ అండ్ ర్యాప్. సో బొమ్మాలి సాంగ్లో క్యూరియోసో దెస్టినో que aún me seguía para ve que propido se va a perder mía. So this is my voice. A lot of people thought it's like a pre-recorded voice. So but నేనే lyrics రాసాను, నేనే పాడాను. అది ఏ భాష? Some gibberish words. అవును, Gibberish words, yeah. But అదేదో so he భాషలాగా got me into a lot of writing as well. ఓకే. కీరవాణి గారికి? కిరవాణి సార్కి కూడా ఆ మూవీ పేరు గుర్తు రాలేదు. ఇట్ వాజ్ ఫస్ట్ గ్రూప్ సాంగ్, నేను, గీత, దీపు. యా, ఫస్ట్ మూవీలో 2 songs he gave me. One was an English love song, and then this was like a group party song. ఓకే. And కిరవాణి సార్కి కూడా చాలా పాడాను. ఇప్పుడు ఐ వుడ్ హ్యావ్ టు ప్రాబ్లీ చెక్ ద సాంగ్స్ నేమ్, ఓకే. ఓకే. బట్ యా చాలా హిట్ సాంగ్స్ పాడాను. కీరవాణి గారి నుంచి ముందుకు వెళ్తూ, బికాస్ యూ వర్క్ విత్ చాలా మంది, హరీష్, జయరాజ్ కావచ్చు, యువన్ శంకర్ రాజా. We talk about their song and little bit about them. Okay. Yuvan, again, like, his music is very, like, I feel 20-30 years ahead. I think correct apt song ఇచ్చారు మీకు అనుకుంటా. Yeah. And అది కూడా it's picturized on Mumet, and నేను దేవుడు చేసిన నేను నా రాక్షసిలో ముమేత్కి ఒక ఐటమ్ సాంగ్ పాడాను, అండ్ ముమేత్కి డబ్బింగ్ కూడా చెప్పాను, అండ్ దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ మూవీ యాజ్ అ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్. అండ్ అది డబ్బింగ్ కూడా చెప్పాను, అండ్ యాక్చువల్లీ దానికి కూడా ఐ షుడ్ థ్యాంక్ పూరి సార్, బికాస్ హీ హ్యాడ్ ద బిలీఫ్ ఇన్ మీ దట్ ఐ కుడ్ డూ ద డబ్బింగ్. అండ్ ఆ మూవీ తర్వాత నా నెక్స్ట్ బెస్ట్ మూవీ వాజ్ బిజినెస్ మ్యాన్లో కాజల్ అగర్వాల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్. Oh. So that was a very critically claimed character that I dubbed for, I could say. Okay. Yeah. Oh baby, oh. బాబాని పాడితే బాగోదేమో అసలు అది. అది చాలా చాలా మందికి ఇష్టమైన పాట. ఒక్క చిన్న హమ్ ప్లీజ్ ఇఫ్ పాసిబుల్. Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, you are so sexy. Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, go on, you touch me. ఎదనే కొయ్యకే ఈ పాటతో కోసేశారు. ఒక మాట నాకు ఎందుకు గుర్తొచ్చింది, నాకు జానకి గారు ఎందుకు గుర్తొచ్చారు మీరు మాట్లాడుతుంటే. అవునా? ఎందుకంటే తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు, ఆ పాట గురించి మాట్లాడుతూ జానకి గారు ఒక మాట అన్నారు, నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇచ్చే పాట అంతే, నేను అంటే ఆ పాటను ఆ పాటలాగే పాడాలి. సో క్రిటిసిజం కూడా వస్తుంటుంది, బట్ షీ డిడ్ హ్యాండిల్ దాట్. అలాగా మీరు ఐటమ్ సాంగ్సే పాడుతున్నప్పుడు సమ్వేర్
ఎక్కడో చోట ఫ్యామిలీలో ఫ్రెండ్స్లో సర్కిల్లోనో క్రిటిసిజం వస్తుంది, లైక్ ఈ పాట లేనా, Yeah. నీకు అది పాట తెలుసా, Yeah. వై డిడ్ యూ సంగ్ దట్, Yeah. ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండిందా మీకు? అండ్ వాటికి ఎలా, ఐ మీన్ హౌ డిడ్ ఓవర్కమ్ దాట్? లేదు, బట్ యాజ్ కొన్ని ఐ any weird బిలీవ్ నాకు experience of that? కొన్ని యునో ఏమవుతుంది, లైక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ కొన్ని సాంగ్స్ వస్తుంది అండ్ దేర్ ఆల్ ఐటమ్ సాంగ్స్ ఆర్ ఫాస్ట్ టెంపో. సో పీపుల్ థింక్ ఓకే షీ కెన్ సింగ్ దిస్ ఓన్లీ ద బెస్ట్. సో దెన్ ఆ సాంగే మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు వస్తుంది. ఓకే. And to be honest, like for me, I don't see I want to sing melodies, but for me, whatever comes my way, I need to accept that and give it my best. So ఏదైనా రావచ్చు, ఐటమ్ సాంగ్ కూడా, మెలడీస్ కూడా, బట్ ప్రిఫరెన్స్ ఆబ్వియస్లీ మెలడీస్కి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఫర్ మీ ఎవ్రీ సాంగ్ ఇస్ ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతున్నట్టుంది, అంటే బేస్ వాయిసెస్ కూడా మెలోడీ ట్రై కొంచెం, లైక్ ఈవెన్ ఫర్ డబ్బింగ్ కూడా ఒక టైంకి దే వాంటెడ్ దట్ మెలోడియస్ ఆ థిన్ సాఫ్ట్ వాయిస్, బట్ ఎప్పుడు దే వాంట్ దట్ లిటిల్ అన్కన్వెన్షనల్ వాయిస్. లైక్ మీరు రాణి ముఖర్జీది వాయిస్ కూడా చూసుకుంటే షీ హ్యాస్ దట్ లిటిల్ హస్కీ ఓపెన్ వాయిస్. సో ఎప్పుడు ఆ ట్రెండ్ కొంచెం మారుతుంది. అండ్ మీరు అన్నారు టెంపర్ అన్నారు ఇందాక, ఐ థింక్ తెలుగులో మిమ్మల్ని బాగా క్రేజ్ ఇచ్చిన పాటలు అదొకటి కదా? Yeah, thanks to Anup for making me a part of that song. Yeah. ఒక చిన్న హమ్ అండ్ అనుభవం కొంచెం ఏయ్ నీ తత్త టెంపర్, నీ అయ్య టెంపర్, బాబాయి టెంపర్, నువ్వు ఇంకా టెంపర్. మై గాడ్, 2 నిమిషాలు భయపడ్డాను ఇక్కడ కూర్చున్నాను, కానీ పాపం ఆ రోజు ఎంత భయపడి ఉంటారో పాపం. అనూప్ చూడడానికి చాలా కామ్, Yeah. అంటే తనతో ఎలా ఉంటుంది వర్క్ అది? So with Anup, he's more as a friend. Nenu actually, when I was working with RP sir, he was assisting RP sir. Oh. So our time nunchi our friendship onindi. So I see him as a friend and then a music director. So recording time lo we have a lot of masti, a lot of fun. So Anup toti kuda nenu US tours కి కూడా వెళ్ళాను. సో హీస్ లైక్ అ ఫ్రెండ్, ఐ కుడ్ సే. అంటే మాకు తెలిసిన అనూప్ రూబెన్స్ అంటే కామ్గా లైక్ టెల్ మీ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ అనూప్. హీస్ ఫన్, బట్ అగైన్ అన్ అమేజింగ్ మ్యూజిషియన్. లైక్ నేను కొన్ని సాంగ్స్ కూడా పాడాను దట్ didn't release and beautiful songs. He's an amazing musician. Oh. Yeah. Great. And what about Yuvan? మీరు ఇందాక పాడినప్పుడు కూడా, అండ్ మామూలు సాంగ్ కాదు అది. Yeah, that's what I feel. Yuvan's music is 20-30 years ahead. Like his sounding, he is from like a part of Ilayaraja sir, I could say. So even now, like when we listen to Raja sir's songs, it still has that freshness. Like you don't feel like ayo idi paata song అస్సలు అనిపించదు. Yeah, so with his song also it has that ఆ జెన్జీది టచ్ కూడా ఉంటుంది, బట్ the sounding is beautiful. It's very calming. Still it's got the techno and everything. మీరు ఓ బేబీ కూడా వింటే, it released I feel in early 2000s, but ఇప్పుడు కూడా ఆ సాంగ్ వింటే it sounds fresh. Yeah, it sounds fresh. Did you get any opportunity to meet Ilayaraja garu? And once I was waiting for Yuvan only, and suddenly like I see everyone like moving around, and I just saw Raja sir walking in. Oh my God, he looked so divine wearing that crisp white kurti and dhoti. It's my dream to work with him as well. Raja garu ఒక్కసారి సార్ ఛాన్స్ ఇవ్వండి. చాలా సడన్ సర్ప్రైజెస్ ఇచ్చిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి సింగర్స్ కి రాజా గారి నుంచి. ఓకే. అండ్ భీమ్ సిస్టర్లో లేటెస్ట్ హ్యాపెనింగ్, అండ్ తనకు పాడారు అనగానే అమ్మ సరిపోయింది, ఆయన ఫుల్ జోష్ అండ్ మీకు ఫుల్ జోష్. His voice is also like so powerful, so strong. బద్దలైపోతాయి. Yeah. Mike will just blow. Yeah. ఏ సాంగ్ తనతో పాడినప్పుడు అరే చాలా కష్టంగా ఉందని అనిపించిందా? లేదు, బట్ ఫస్ట్ సాంగ్ జోరు మూవీ నుంచి కోడంటి కోడి కాదు కుర్కురే పెదాల కోడి. సో ఆ సాంగ్ కూడా వీ రికార్డెడ్ ఇట్ 2-3 times, అండ్ బట్ ఆ టైంలో ఐ వాజ్ లైక్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్. బట్ అన్ని రికార్డింగ్ అయిన తర్వాత, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, మిక్స్ అండ్ మాస్టర్ అయిన తర్వాత, ద ఫైనల్ అవుట్పుట్, హీఈస్ అగైన్ సచ్ అన్ అమేజింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. నేను చాలా సాంగ్స్ పాడాను బీమ్స్కి కూడా. So when I heard the final voice, I was like, wow, this is my voice. Oh my God. Yeah, so he is again an amazing music director.
గుడ్. చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరి గురించి మాట్లాడడానికి, బహుశా మనకి టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి సింగర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఒకప్పుడు బాలీవుడ్ నుంచి టాలీవుడ్కి వచ్చి పాడేవాళ్ళు. అండ్ నౌ ద టైమ్ ఇస్ ఆర్స్, మనం వెళ్ళి పాడుతూ ఉన్నాం. కరెక్ట్. అండ్ మీరు ఇక్కడి నుంచి అక్కడ పాడినప్పుడు హౌ ప్రౌడ్ యు ఆర్, అండ్ రిసీవింగ్ ఎలా ఉంటుంది బాలీవుడ్లో? మిక్స్డ్ ఉంటుంది ఐ కుడ్ సే, బికాజ్ ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ టు స్పెషలీ రాజమౌళి సార్, once in Shukla, Bahubali Roaring and and RRR, now like all the South Indian movies are becoming pan-India movies. Because our time lo, one thing, the Bollywood music directors, they think we as South singers, we can't sing Hindi, we can't sing Punjabi, we get typecasted. So oka show ki when I went, even Rahman sir, he mentioned it on the stage that he being a South Indian is not welcomed in the Bollywood. So for such a big name, we are just like a drop in the ocean. True. So for us, we face more of it. He being coming from such a this thing. So competition, is also increasing so much. And em avutundi, oka song vastundi, that song becomes a big hit. And that's about it. Then everyone wants only that one singer. And then they overuse that voice. Okay, I don't want to name couple of singers, but ade avutundi. Any singer's voice comes, we'll take her only. Whether the song is suiting that singer's voice, no. Doesn't matter. But they want that particular, because she's running right now or he's running right now. They're in the limelight. Chale jayega usme. Yeah, but they don't understand, every song has the flavor of any singer. Once when you put in that correct singer, then the flavor comes out. మన వాళ్ళకి అక్కడ ఛాన్స్ ఉందా? లైక్ మనం ఒక పాట పాడితే నెక్స్ట్ ఆఫర్ వస్తుందా లేదా డౌట్? అది ఇక్కడ కూడా డౌట్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా డౌట్ ఉంది, బికాజ్ విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్, విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ న్యూ సింగర్స్ కమింగ్ ఇన్, సోషల్ మీడియా లేక, social media is one side, and then the reality show singers, వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు everyone is doing shows, and then everyone is recording. So I could say when I started, if there were 10 singers, now there are 10,000 singers. True. So our 10,000 low, how do you come across? Okay. So chala tough. So but luckily now with the independent music scene coming in again, ఒక టైం ఉన్నింది ఓన్లీ 90s లో బాబా సైగల్, అలీషా చెనాయ్, మూవీ సాంగ్స్ కూడా ఉన్నింది, బట్ లైక్ ఈవెన్ ప్రైవేట్ సాంగ్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్, ఎంటీవీ, ఛానల్ వి. ట్రూ. అండ్ దెన్ అది అన్ని ఫేడ్ అయిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ అగైన్ ఓన్లీ మూవీ సాంగ్స్. బట్ ఇప్పుడు కూడా నౌ దే ఆర్ చేంజింగ్ ద ట్రెండ్. మూవీ సాంగ్స్ కూడా అవుతుంది, బట్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ ఆల్సో కమింగ్ అప్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ amazing voices, so many amazing independent artists who are coming, because I believe now the competition has increased so much. How much more can you wait for a playback song? Okay. You keep doing your own stuff. One day if someone will recognize your voice, they're like, oh, this voice is good, we'll call her, or he'll let's call him for a song. So మీరు అంటుంటే నాకు ఒకటి గుర్తు వస్తుంది, లాస్ట్ 5 years నుంచి, బికాస్ ఒక 10 years బిఫోర్ చూసుకుంటే శ్రీరామచంద్ర లేకపోతే ఇలా ఒక 2-3 పేర్లే నేషనల్లోకి వెళ్ళి స్టేజ్ మీద కనిపించి వినిపించి, బట్ ఆఫర్స్ వచ్చాయా రాలేదా, బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్. బట్ దే కేమ్ బ్యాక్ టు టాలీవుడ్ అగైన్. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సర్వైవ్. అవునా? ఎందువల్ల అంటే, కెన్ ఐ ఆస్క్ ఎందువల్ల? బికాస్ ఫ్యూచర్లో వెళ్ళాలి, కాంపిటీషన్ అంటే లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్, లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ కూడా లేదు. బట్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ there are so many singers, for one music director to remember so many singers. If he's composing a song, who's good, so what happens, last night he met one particular singer, let's call her. But ఏమవుతుంది, for that song probably that particular singer is not good, but he won't remember which singer to use. Only that handful of singers which are there, this one is good for melodies, this one is good for item song. So that's what is happening. సో now even ఒక మాట గుర్తొస్తుంది, ఇండస్ట్రీలో కనెక్షన్స్ చాలా ముఖ్యం. అయితే అది చాలా 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 ముఖ్యం. ఇట్ నాట్ అబౌట్ ఫేవరిజం, ఇట్ మే బి కనెక్షన్స్ నీడెడ్ ఏమో. See, I love Shilpa Rao's voice. She's also there from such a long time, but again
one song of hers came out, Hmm. it became a big hit, Besharam Rang. And tarvata then she got so many opportunities back to back. బట్ వై But- డింట్ హ్యాపెన్ విత్ యూ? నా క్వశ్చన్ అది. మీ సాంగ్స్ అక్కడ క్లిక్ అయ్యాయి, బట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ యు ఆర్ దే, బట్ వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ లేటర్? Again, new singers came in. So ade problem untundi. And it gets, and then opportunity, when I get a call, I'm not there. I can't go to the studio, I can't do a live ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్ టు show. యూ, మీకు అయింది అలాగా బాలీవుడ్? Yeah. Aindi. ఓకే. Aindi. So, sometimes you are stuck somewhere, you can't even take a flight and go. గాట్ ఇట్. Our situation kuda vastundi. So, you miss the opportunity. And once when you miss the opportunity, then it takes some time to build that relationship again. సో అలా మెల్లిగా దూరం అవుతూ వచ్చారు. Yeah, that happens. And I feel I'm not the only one. A lot of them can even relate to this. Because in today's time, it gets very difficult to maintain a relationship with everyone. You can't have one-on-one with every music director. It gets difficult because, they'll also have so many people to deal with, so many singers to work with. యూ ఆర్ హ్యావింగ్ బోత్ ద వేస్. అంటే బ్లేమ్ చేయకుండా యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ దాట్. Yeah. అది So, చాలా I can't blame, oh, why you not calling me? Yeah. But, బికాస్ మీ కాల్ వచ్చినా మీరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, yeah, అండ్ మీ ఆఫర్ exactly. వెళ్ళిపోయినా యు Yeah. ఆర్ నాట్ బ్లేమింగ్. Yeah, it was I'm at fault. గ్రేట్. If I was there, I would have grabbed the opportunity. But I was not there. ఇవి సబ్ కుచ్ వెళ్తా, అండ్ మాకు కూడా వర్తిస్తుంది అందరికీ. Yeah. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్, అది మీది కాకపోతే మీరు రాలేదనుకుని యూ జస్ట్ మూవ్ ఆన్ అంతే. You can't blame Cheyaledu. anyone, no? True. You can't blame anyone. So many times I'm in the US and at that point of time only I'll get a call for something. So, yetla, how can you come? అలా It's miss not అయిన even like a దాంట్లో- 2-3 hours flight. ట్రూ. అలా మిస్ అయిన దాంట్లో బిగ్ హిట్ అయినవి ఉన్నాయా? ఐ మీన్ ఇఫ్ పాసిబుల్, ఇఫ్ యూ కెన్ సే దట్ ఈ సాంగ్ నేను మిస్ అయింది. Unnai. I missed couple of recordings where, I had like really bad cold cough. So, I knew I won't be able to deliver. చెప్పడానికి అవుతుంది ఇది ఒక్క సాంగ్. లేదు, ఇది చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా అవును, like అవును. yeah I've lost out on some big I won't pressure opportunity. because that's yours. Yeah. ఈ గొంతు మ్యూజిషియన్ వైపు ఎప్పుడైనా ట్రై చేస్తుందా? బికాస్ Musician, జానకి sorry? గారు కూడా కొనొక టైంలో Hmm. మ్యూజిక్ కంపోజర్ అయ్యారు. Yeah. బికాస్ మీకు సింగింగ్ కల్చర్ ఉంది, Hmm. స్టేజ్ షో ఉంది, Yeah. అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఎందుకు వచ్చే ప్రయత్నించారు? బికాస్ ఫీమేల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు. ఐ థింక్ తక్కువ. శ్రీలేఖ గారి తర్వాత నాకు కనిపించలేదు ఎక్కడ, రైట్? Bollywood లో బాలీవుడ్లోకి, మన టాలీవుడ్ yeah, Tollywood lo, yeah, there's I don't think so I can think. ఏమో శ్రీలేఖ తర్వాత, Yeah. కిరవాణి గారి సిస్టర్ తర్వాత, Yeah. ఐ థింక్ సారీ Srilekha garu. Yeah. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ డెంట్ సీ Yeah, I ఎనీ మ్యూజిక్ can't. కంపోజర్. Yeah, I can't సో think. why don't you try that? Hopefully. You're interested in that? Hopefully. Yeah, it's I'm used to this kind of this thing, but to become a music director, like now, if I could say as a singer, I have to give in 50%. After becoming a music director, I would have to give like 200%. You want to do So, that? But I will. Right now, like my concentration is more on my family. True. Because I have a little daughter right now, and I want to give her my time. So that's how I balance. I The go do my profession. recording shows and ayin tarvata I want to come back home, spend time with her. Probably like once when she's grown up, once when she's on her own, then I'll get my me time. పాప గురించి మీరు అంటూ ఉన్నారు. హౌ యు ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్? చాలా మంది వర్క్ ఉమెన్ కి కూడా ఉపయోగపడచ్చు. Yeah. ఫ్యామిలీ, పాప, అండ్ మీరు ప్రొఫెషన్, Yeah. ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు? I planned it again very well. I because don't like ఒక ఎగ్జాంపుల్ నాకు కావాలి, బికాస్ సేయింగ్ ప్లాన్ no, ఇట్ అంటే but, I recently I was Yeah. seeing Kajal Agarwal's interview as well. So at that point of time, in that interview, she was also saying she was so particular that even the movies and everything what she chose, she wanted to be mindful. Okay. So కొన్ని years tarvata, when her son is watching those movies, she should not be like, oh my god, why did I do this kind of a role or whatever. True. And she was like, I'm so particular. Sometimes she'll go drop her son to the school to the extracurricular activities, and she's so particular of what is coming at home, food part and everything. So she being such a big actress, she is looking into all these little things for her son. So I feel me as a singer, it's very little what I can do towards my child, because I was చాలా క్లియర్గా ఉన్నాను. because I was like, once when I become a mother, I want to give my time to my child, but I want to work as well, because creative people ki, if we sit idle,
మెంటల్ ఎక్కిపోయింది అవును, కష్టం పోతుంది. ఉండలేదు యా, ఇంట్లో. సో ఒక 1 day 2 days రిలాక్స్ అయ్యొచ్చు, బట్ మళ్ళీ దెన్ ఐ హ్యావ్ టు బీ ఆన్ ద మూవ్. ఐ నీడ్ టు బీ వర్కింగ్ టు బీ సేన్. This is my policy. So I balance it, and my husband, he's the biggest supporter. When I'm working, he's looking after her, and vice versa. When he's working, I'm with her. So, that's how we've been balancing, and it's beautiful. And because as parents, I feel we both have to be there for our kids. True. And as kids, I believe they should also see that their parents are busy. They both are working, they both are independent, because కొన్ని years అయిన తర్వాత I also want my daughter to be independent. ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు చూసి. Yeah, exactly. So they say, no, they learn from home. So whatever you see your parents doing they learn from them. So that's how I want my daughter to see, oh, my mother is working, plus she's at home, she's doing everything. So, so I'm a multitasker, I could say. మీరు అంటూ ఉంటే నాకు ఒక ఫ్రేమ్ తప్పని క్లిక్ అయింది. క్యాష్ షోకి మీరు వెళ్తున్నప్పుడు మీ పిక్చర్స్ విత్ సుమా గారు. Yeah. అండ్ టెల్ మీ అబౌట్ దట్ పర్సన్, సుమా గారి గురించి. బికాస్ మీరు చూసారు, బికాస్ ఆ వర్క్ లైఫ్ని family life again, how she beautifully she balances manages. yeah, so beautifully. ఆన్ సెట్స్ ఎలా ఉంటారు? బికాస్ యు ఆర్ దేర్ ఫర్ క్యాష్. అండ్ ఐ థింక్ Dubai US shows kuda chesanu. ఉంటుంది Yeah, ఒక్కసారి? she's again high energy. That's what. Yeah, the minute she's on the stage, she's just a different person. The minute it's like cut, then back to టెల్ మీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. నో, బికాస్ no, but నేను she's again ఒకసారి చూసాను fun. ఒకసారి. She's again fun. Her sense of humor, even like when I'm seeing her reels, my God, she's hilarious. And I feel it's very difficult. Not everyone can do comedy so well like the way she does. And like I feel it's a hard work which has got her here this far. Otherwise, if you're just sitting here like, work will come, that doesn't happen. If తనతో కాన్వర్సేషన్ ఎలా ఉంటుంది? హౌ బ్యూటిఫుల్. high energy. True. High Can you energy. share any Yeah, fun she's also very experience, like- sweet, very sweet. Can you share some fun experience with her, like something else, like inspiring thing, or it may be No, but yeah, like she inspires me because of the way she is balanced. She travels, and it's her work. So recent ga kuda oka interview lo she was also mentioning she has people and now she delegates them. True. Obviously she's- segregation of work. yeah, so she's come at that stage, like where she has so many people under her, and she's designated each one of them with different things. Again, she is handling stage, social media, work life, everything. Packed. Yeah. అండ్ ఎండ్లో నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ కమింగ్ టు అన్ ఎండ్. ఐఎమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను యాక్చువల్లీ జానక్ గారు ఇక లేరు అనే వార్త తెలిసిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ అప్రోచ్ బికాస్ సమ్ టైమ్ ఆర్ ది అదర్ ఎక్కడో చోట ఎవరో ఒకరు తెలుగు పాటలు కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ సింగర్స్లో అయితే జానక్ గారి పాట లేకుండా కష్టం. Yeah. అండ్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ షేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ జానకమ్మ? I actually never met her in person, but I saw her at couple of events, and obviously her music has inspired all of us. I've grown up listening to her songs, and she will always be in our music. And it was, I feel, industry's biggest loss. Like such a beautiful, again, a very versatile singer. True. She's also sung in Hindi as well. Yeah. షీ టోల్డ్, ఐ మీన్ తను చెప్పుకొచ్చారు హిందీలో పాడినప్పుడు కూడా, లైక్ వద్దు మరి దూరం అయిపోతుంది సమ్ రీజన్స్తో తను వచ్చేసారని చెప్పి. ఏ భాష పాడినా ఆ భాష తగినట్టుగానే. అండ్ సమ్ వాట్ మీరు కూడా అదే చేశారు. ఏ భాష పాడినా ఎక్కడ ఇన్స్పిరేషన్, ఆఫ్ కోర్స్ వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడో చోట ఉంటుంది. హౌ డు యూ మేనేజ్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్లో పాడినప్పుడు ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది మీకు? As I feel a singer, we can't just be like, oh, I'm only going to do this, I'm not going to do that. So yeah, so I want to be, and I'm known as a multilingual singer. Nenu stage lo kuda chala languages lo paadtanu, and ఏ పాట పాడినా ఆ లాంగ్వేజ్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది. ade. So I feel that's the beauty. Like ippudu meeru Shreya Ghoshal ki kuda chuste how beautifully she sings Telugu, and even Malayalam being the toughest south language. I have so many friends of mine as playback singers in the Malayalam industry. So they say she sounds perfect. Her diction is bang on. So adi chala kashtam, for a
non-Malayali to sing a Malayalam song. So I feel that's the beauty. టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తారు సమ్ అదర్ లాంగ్వేజ్? Yeah, difficult song unte, yes. And I believe the more you listen to it, the more గ్రేట్. it gets registered in your mind. So for me, ఏదైనా song tough గా ఉంటే I will just put it on the loop and I'll keep listening to it. And కొంచెం earphones, I avoid AirPods. ఇస్ ఇట్ ఓకే? Okay, నేను AirPods avoid చేస్తాను. I'll use the earphones and అది పెట్టేసి I keep listening to it on loop once again. And then then no matter what, even if you've heard that song 100 times, it gets registered here. ట్రూ. జానకమ్మ ఏ సాంగ్ మీకు బాగా ఇష్టం? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఎ ట్రిబ్యూట్ టు హర్ విత్ హర్ Sure, there are so many. ప్లీజ్. Probably Sirimalli Puva. వాట్ వీ కెన్ డు, కెన్ వి డు లిటిల్ మ్యాషప్, లైక్ నాట్ మ్యాషప్, ఓకే? Okay. Sirimalli Puva, Sirimalli Puva, Sirimalli Puva, చిన్నారి చిలకమ్మ, నా వాడు ఎవరే, నా తోడు ఎవరే, ఎన్నాళ్ళకొస్తాడే, సిరిమల్లి పువ్వా. What a beautiful song. వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. బహుశా జానకమ్మ కెరీర్లో చాలా సాంగ్స్ ఉన్నాయి. Endless. సాంగ్స్. యూ వర్క్ ఇన్ బాలీవుడ్, దాంట్లో అక్కడ ఐ థింక్ యూ వర్క్ విత్ షారూక్ ఖాన్ అని చెప్పి నేను విన్నా. ఇస్ ఇట్ సో? లేదు. నో. I worked with Tanush Bagchi, ఓకే. and closely I worked with Bacha, Preetham. Yeah. అక్కడ హీరోస్ కావచ్చు, హీరోయిన్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ నుంచి అప్రిసియేషన్ ఎలా ఉంటుంది? అండ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అప్రిసియేషన్? అక్కడ చాలా చిల్డ్ అవుట్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది, చాలా లేడ్ బ్యాక్. అండ్ లైక్ హియర్ I have not done any late night recordings. ఇక్కడ mostly 8:30-9 దాకా ప్యాకప్ అయిపోతుంది. బట్ దేర్ లైక్ ఈవెన్ ఇన్ ద నైట్స్, full night I've been in the studio working and all that. And హౌ హెల్దీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ లేట్ నైట్స్? అంటే ఎంత హెల్దీగా ఉంటుంది, ఎంత ప్రొటెక్టివ్గా ఉంటుంది? ప్రొటెక్టివ్ ఉంటుంది. బాంబే యాజ్ అ సిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ వెరీ comfortable. మీరు 4 o'clock ki kuda, if you step out in the night, you will still see ladies traveling in an auto. It is that safe. Okay. And even the studio atmosphere, again, I've ముందు కూడా చెప్పాను, I've never had a bad experience till date from the time I joined the industry. You kept boundaries like that. Yeah. That's the matter. Yeah. So it is work, it's work. We have fun, but at the end it is work. Limits. Yeah. And no one will cross that also, because you are in that You atmosphere. locked it. The boundaries ni lock చేశారు అట్లా. Yeah. So Okay. everyone is in that work mode. Hmm. So everyone has to finish the project. So even if you are there the whole night, everyone is just concentrating on Work. the work. Right. Okay. At last, final question. And next రాబోయే జనరేషన్కి, వస్తున్న జనరేషన్కి సీనియర్ సింగర్ అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా చెప్పుకుంటా. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్స్. భార్గవి పిల్లై నుంచి వచ్చే సజెషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి, ఎందుకంటే కొన్ని వేల ఖర్చు పెట్టి సింగర్స్గా మారుతున్నారు. బట్ టు బి హానెస్ట్ టు సే, అంత లాభం ఉంటుందా? మీరు ఎంత ఎంత నేర్చుకుంటారు, సింగర్ అయిపోవాలనుకుంటారు, వస్తారు, విల్ దే గెట్ దిస్ మచ్ ఇండస్ట్రీలో? See, Adi, I am no one to say, because got I it. believe it's their destiny where it would take them. But honesty undali, dedication undali, whatever profession, whether as a singer, as a music director, you want to approach, and always be confident. ఓకే. And in today's time, I feel social media, your phone is the biggest strength. If you have your work out there, put it on your social media, you might get noticed and you might get picked. ఓకే. నా టైంలో we didn't have don't have that option. ఈ ఫెసిలిటీ లేదు. We had to personally go meet each music director. But ఇప్పుడు ఆ ట్రెండ్ మారింది. సో పికప్ యువర్ ఫోన్, రికార్డ్, అండ్ అంతే, రెస్ట్ ఇస్ హిస్టరీ. సో లెట్స్ స్టాప్ దట్ హిస్టరీ దేర్. ఎందుకంటే దీని మీద చాలా చర్చ ఉంది. Yeah. కొంతమంది సింగర్స్ బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు, లేదు
సింగింగ్ పాడినప్పుడు మనకి డబ్బులు ఇవ్వరు, బట్ లేటర్ ఆన్ దాని నుంచి వచ్చే ఆ సాంగ్ పాపులర్ అయితే మనకు వచ్చే స్టేజ్ షోస్ దాన్ని మనం Yeah, catch exactly. చేసుకోవాలని So చెప్పి. I believe for me, ఒక recording, ఒక show ఉంటే I will always pick up a recording because our one song, if that comes out and if it becomes a hit, you can bank on that song and shows, will just start coming in. రైట్. ఒక సింగర్కి ఎంత వస్తుంది బేసింగ్ ఆన్ ఒక సాంగ్కి? Depend అవుతుంది, చాలా criteria ఉంటుంది, అంటే మినిమం నుంచి మాక్సిమం ఉన్న టాలీవుడ్లో ఎలా ఉంది? I don't want to mention that, Okay. but again, which production house it is, Oh. hero, heroine. So, keeping all that this thing, so then, it fluctuates. ఇన్ బాలీవుడ్ Bollywood also, it fluctuates. అంటే కంపారిజన్లో బాలీవుడ్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది విన్నాను. బాలీవుడ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. అవునా? యా బాలీవుడ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ సౌత్లో డబ్బు ఎక్కువ ఉంది, బట్ లైక్ తీయండి, ఇవ్వండి. కొన్ని టైమ్స్ ద రెమ్యునరేషన్ ఇస్ గుడ్, కొన్ని టైమ్స్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఓకే, బట్ we just have to keep doing our job. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భార్గవి పిల్లై. ఇట్స్ లైక్ ఎనర్జీ. Thank you To so talk much to for you. having me over once థ్యాంక్ యూ again. సో మచ్ Thank వన్స్ you. అగైన్. Thank ఇది you. భార్గవి పిల్లై చెప్తోంది. మీరు కనుక ఫ్యూచర్ సింగర్స్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక నేర్చుకొని మీలో ఒక డిఫరెంట్, ఒక ఏమంటారు, ఒక యూనిక్, Yeah. ఆ యూనిక్నెస్ని పట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళండి. సాంగ్స్ వస్తాయి రావా తర్వాత విషయం. సోషల్ మీడియా ఉంది, మీ టాలెంట్ కనుక ఆ పీక్స్లో ఉంటే తీసుకెళ్ళిపోద్ది. చాలామంది సింగర్స్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో అలా. అండ్ మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏమైనా అనిపించిందా? దాంతోపాటు ఇంకేమైనా అడగాలి, ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయింది అనుకుంటున్నారా? లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా కొత్త ఇంటర్వ్యూస్, ఇంకా కొత్త సింగర్స్ ఎవరైనా మీరు ఈ ప్లాట్ఫామ్లో చూడాలనుకుంటే కనుక డోంట్ ఫర్గెట్, కింద కమెంట్ సెక్షన్ ఉంది, దాంట్లో మెన్షన్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. అండ్ నేను ఇక్కడి నుంచి ఒక స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. భార్గవి పిల్లై, నెక్స్ట్ మీరు ఎవరిని ఇక్కడ Oh చూడాలనుకుంటున్నారు? my God. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఒక 3 names ఇఫ్ యూ కెన్ సే ఇట్. ఐ నో ఇది కాస్త ట్రిక్కీగా ఉంటుంది, అందుకే లాస్ట్లో అడిగా. చాలా ఉన్నాయి, బట్ సింగర్స్ మాత్రమేనా లేకుంటే? నో యూ విష్ యూ కెన్ సే దట్ విష్ Okay. లిస్ట్. నేను యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా కళ్యాణి మలిక్ గారు తోటి కూడా షో చేశాను, అండ్ Okay. హీ సో హంబుల్. ఐ ఫీల్ యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ కళ్యాణ్ మలిక్ గారు. కళ్యాణి Okay. మలిక్ గారు. అండ్ దెన్ గీత. గీతా మాధురి. Yeah. అయ్యో, గీతా మాధురి గారు ఒక్కసారి చూడండి. Yes. She is again a very sweet True. girl, and probably you should have Devi as well, because Devi will also have full energy. నేను ఒకసారి దేవి గారిని కలిసాను. ఐ డిడ్ Okay. ఇంటర్వ్యూ హిమ్. Okay. అంటే ట్రూ దట్ ఈస్ Yeah. హీస్ ఎనర్జీ. Yeah. ఆన్ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటారు, Oh, ఆఫ్ స్క్రీన్ yeah, అలాగే yeah, ఉంటారు. yeah, yeah. దేవి గారు, మనం కలవబోతున్నాం అండ్ మనం కలిసి మన పాడ్కాస్ట్ చేయబోతున్నాం అండ్ మీరు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వబోతున్నారని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నా. బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాట్ ఎన్ ఎనర్జీ దట్ యు ఆర్. Thank you. ఐ థింక్ ఈ రూమ్ మొత్తం నిండిపోయిన ఎనర్జీతో. Thank you అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భార్గవి పిల్లై. కొంచెం ఓరైనట్టు అనిపిస్తుందా? నో, దట్స్ ట్రూ. మీరు పాడ్కాస్ట్ మొత్తం కనుక వింటే మీకు అర్థమైపోతుంది. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భార్గవి పిల్లై జాయినింగ్ విత్ అవర్ పాడ్కాస్ట్. Thank you for having me over. సో మళ్ళీ ఇంకొక ఎనర్జెటిక్ పాడ్కాస్ట్తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను. అంటిల్ దెన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోకండి. ఈ పక్కన ఒక లైక్ బటన్ ఉంటుంది, ఆ పక్కన ఒక షేర్ బటన్ ఉంటుంది. వెంటనే ఆ రెండింటిని కూడా క్లిక్ చేసేసి వెంటనే మీరు ఏం చేయాలి, కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, చేసుకోపోయి ఉంటే కనుక వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాడ్కాస్ట్తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను. అవును, మీ ముందు నేనుంటా. అండ్ కీప్ వాచింగ్ అండ్ స్టే ట్యూన్ టు అవర్ పాడ్కాస్ట్. నేను మిస్ సచిన్, సైనింగ్ ఆఫ్.